Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the HSC English online class on grammar part. Once again with me, Shamima Nasrin, lecturer, Department of English, National Ideal College, Dhaka. The name of the topic to discuss with you today is degree changing. That is one of the significant parts of transformation of sentence. Hope everyone is well prepared to watch the entire video of the first lecture on the basic information of degree changing. Now let me start today's class. What is degree? In Bangla, degree means matra, পরিমাপ, উপাধি বা তুলনার মান, right? কিন্তু এটা কোনো mathematical degree না. In English grammar, degree denotes or refers to the scale or grade or levels used in the qualitative comparison of adjectives and adverbs. তাহলে যে শব্দ আমাদের অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্বের গুণগত যে তুলনা করা হয় সেই তুলনাটা প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে ডিগ্রি। নেক্সট, the types of degree. We know there are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Let me explain it. Positive degree. When do we use it? Positive degree is used to describe one object, person, place, or action without making any direct comparison. সরাসরি কোনো তুলনা করা ছাড়া কোনো একটি ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা কাজের সাধারণ যে বর্ণনা সেটা প্রকাশার্থে পজিটিভ ডিগ্রি ইউজ করা হয় বা ব্যবহার করা হয়। সে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বটি পজিটিভ ডিগ্রি হয়। The clues to identify the positive degree: subject plus a or an plus adjective or noun. Subject plus verb plus adverb. Another clue: no other or very few or as as, so as. Most importantly, basic or positive form of adjective or adverb. Example: truthfulness is a great virtue. Truthfulness, subject, is verb A, article, great, adjective, virtue, noun. So, it is the positive degree. Great is the basic or positive form of adjective. The little boy plays well. Subject, verb, adverb. Well is the basic or positive form of adverb. Now let us see the comparative degree. Comparative degree is used to compare two people, objects, places or actions to each other. Positive degree আমরা বলেছিলাম যে to describe one object, place or actions, right, without comparing, right, or without showing any direct comparison. কিন্তু এখানে কিন্তু two people, comparative মানে হচ্ছে two people, objects or places or actions. The clues to indicate or identify the comparative degree are than, or than any other, than all other, than most other, or than many other, or than few other. And most importantly, comparative form of adjectives or adverbs. Example: truthfulness is greater than any other virtue, or than all other virtues. Greater, positive degree তে আমরা great দেখেছি, এটা হয়ে গেল কি greater.
than any other, অন্য একটি, দুটার মধ্যে তুলনা, একটা হচ্ছে ট্রুথফুলনেস অথবা অন্য কোনো ভার্চুর মধ্যে তুলনা হচ্ছে, অথবা অন্য সবগুলো গুণকে একসাথে করে ট্রুথফুলনেসের সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, এটি গ্রেটার। The little boy plays better than his brother. The little boy এর খেলা এবং তার ভাইয়ের দুজনে কম্পেয়ার হচ্ছে, দুজনের খেলার মধ্যে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, two actions, right? Comparison of two actions well turns into better. Now let us see the superlative degree. Superlative degree is used to compare three or more people, objects, places, or actions, declaring itself superior. My dear students, remember this. Superlative degree is used to compare three or more people, two people or objects or places or actions. দুয়ের মধ্যে যখন কম্প্যারিজনটা হয় তখন সেটা কম্পারেটিভ, কিন্তু সেটা যখন তিন অথবা তার অধিক কিছুর মধ্যে তুলনা হয় এবং ডিক্লেয়ারিং ইটসেলফ সুপিরিয়র, তুলনা করতে গিয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এটাও ডিক্লেয়ার করার পাশাপাশি যখন তিন অথবা তার বেশির মধ্যে তুলনা করা হয় তখনই সেটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি, বা সেই ধরনের কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করে থাকি। The clues to identify the superlative degree are the or one of the. Then after the or one of the plus noun we find of any or of all or in plus noun phrase. Certainly, the superlative form of adjective or adverb. Example, truthfulness is the greatest virtue. আমরা দেখতে পাচ্ছি the greatest, great, greater, and now it is the greatest for superlative degree. Number second, the little boy plays the best of any boys. সেখানে শুধু দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার হয়নি, এই ছেলেটিকে অন্য সব ছেলেদের সাথে কম্পেয়ার করে সর্বশ্রেষ্ঠ সুপেরিয়র এটাও ডিক্লেয়ার করছে, সে অর্থে ব্যবহার মানে ইউজ করা হয়েছে দা ইজ দ্য ক্লু, বেস্ট, ওয়েল, বেটার এবং এখানে বেস্ট। So my dear students, the degree changing, before knowing the rules of transformation of degree of comparison of adjective and adverbs, আমাদের এই যে ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব এগুলোর যে ফর্মেশন, এই যে পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ যে ওয়ার্ডগুলো ফর্মটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, গঠনটা চেঞ্জ হচ্ছে, সেটার জন্য কিছু স্পেসিফিক রুলস আছে, সেটা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। So let us know the formation of degree of comparison of adjectives. Okay, the first rule, for one syllable word add er as suffix and est as suffix to form comparative and superlative respectively. A positive degree বা বেসিক অ্যাডজেক্টিভ আর পজিটিভ ফর্মটা যদি অ্যাডজেক্টিভের ওয়ান সিলেবল হয় সেক্ষেত্রে কম্পারেটিভ করবার জন্য শুধু ওয়ার্ডের শেষে ই আর সুপারলেটিভ করবার জন্য ইএসটি বসিয়ে দিলেই হয়ে যায়, যেমন ক্লিয়ার, ক্লিয়ারার, ক্লিয়ারেস্ট, গ্রেট, গ্রেটার, গ্রেটেস্ট। But if one syllable word ending with e, it takes only a for comparative and st for superlative. আমরা এখানে যেটা দেখেছিলাম সেই one syllable word but the word ends with e. That's why to form the comparative we have to use only a, and to form the superlative we have to use only st. Wise, wiser, wisest. Simple, simpler, simplest. Another rule, for words ending with one vowel and one consonant, the ending consonant must be doubled. It is important, my dear students, and then have to be added er for comparative and est for superlative. Example, the positive word thin,
and big, Thin. I is the vowel and N is consonant. One vowel I and one consonant N. So to form the comparative, this consonant N must be doubled, and after that we have to add ER. Thin, thinner. And for superlative, thinnest, double N and EST. Big, bigger, biggest. Another rule. Words ending with consonant Y, we drop the Y and add IER for comparative and EST for superlative. Okay? Example, happy, HAPPY. The word ends with Y, and before this Y we find P. P is consonant. So we must drop Y and use I. For comparative, after I, we must add ear, and for superlative, est. Happy, happier, happiest. Lucky, Y and K is consonant. Lucky, luckier, luckiest. Next rule. When any adjective ends in vowel plus Y, we can't drop the Y and only add ER for comparative and EST for superlative. আমরা কিছুক্ষণ আগে যে এক্সাম্পলটা দেখেছি হ্যাপি এবং লাকি, সেখানে ওয়াই এর আগে কে এবং পি কনসোনেন্ট ছিল, কিন্তু এখানে ওয়াই এর আগে ই হচ্ছে ভাওয়েল। তো এরকম ওয়াই কানেক্টেড বা শেষে ওয়াই আছে এরকম কোনো ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যদি তার আগে ভাওয়েল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়াইটা কিন্তু আমরা ড্রপ করতে পারবো না, মানে ওয়াইটা বাদ দিয়ে আই অ্যাড করার দরকার নেই। কম্পারেটিভের জন্য শেষে ওয়ার্ডের শেষে শুধু ইআর এবং সুপারলেটিভের জন্য ওয়ার্ডের শেষে ইএসটি বসিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। যেমন gray, grayer, grayest. Another rule, for the adjective of 3 or more syllables, 3 বা তার অধিক syllable বিশিষ্ট adjectiveর ক্ষেত্রে we add more for comparative and most for superlative before the adjective. Example, learned, more learned, most learned. Diligent, more diligent, most diligent. Irregular adjectives. There are some irregular adjectives. এর মানে হচ্ছে কিছু adjectives আছে যেগুলো নিয়মিত, এই যে আমরা উপরে যে রুলস দেখেছি সেরকম নিয়ম কোনো রুলসের মধ্যে পড়বে না to form the comparative and superlative degree. They are totally different. The comparative degree and superlative degree are totally different for some positive word or positive degree. For example, good, আমরা gooder এবং goodest লিখতে পারবো না। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে good comparative form better and superlative form best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Many, more, most. Well, now my dear students, let us know the formation of degree of comparison of adverbs. First, for most short adverbs, we have to add ER and EST to form comparative and superlative respectively. For example, late, later, latest. Fast, faster, fastest. For adverbs having ly, comparative and superlative degrees are formed by adding more and most respectively before the positive form. The ly connected adverb এর ক্ষেত্রে comparative করবার সময় more সেই adverb এর আগে আর superlative করবার সময় adverbটির আগে most add করতে হয়। যেমন recently, more recently, most recently. Quickly,
more quickly, most quickly. Now let us see some irregular adverbs like the irregular adjectives. The comparative and superlative forms are totally different. Example, well, better, best. We should remember the forms. Badly, worse, worst. Alright, my dear students, I hope you understood the lesson very well. Now it is your turn to test yourself by changing the following words into the two different degrees. Okay? Now I need to say goodbye. Inshallah, see you soon with the second lecture that is completely related to the rules of transformation of degree, of comparison of adjectives and adverbs. Till then, keep very fine with your family and friends. Thank you. Allah Hafiz.